ఇలా మనం మెయిన్ రోడ్ మీద నుంచి రాగానే ఇదన్నమాట హోటల్ రిసార్ట్ ఒక ఎంట్రన్స్. జిఆర్టీ ట్రయల్స్ బై జిఆర్టీ హోటల్స్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా బండి కార్డు, ఎద్దుల బండి అనొచ్చు, గుర్రం బండి అనొచ్చు. ఈ బండి మీద రైడ్ అయితే 3500 అంట. 4 కిలోమీటర్స్ 5 కిలోమీటర్స్ అనేది వాళ్ళ వెబ్సైట్లో పెట్టారు. సో ఇక్కడికి ఏంటంటే బేసిక్గా ఫారినర్స్ అంతా వస్తారు కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ అట్రాక్ట్ చేస్తాయి. అండ్ ఇది ఎంట్రన్స్. అండ్ ఇది రిసెప్షన్. అండ్ వచ్చిన గెస్ట్లు ఇక్కడ వెయిట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఆర్ దిస్ వేదాస్? ఆర్ దిస్ ఫర్ సేల్? Yes, sir, it's for sale. It's for sale, is it? Oh, okay. అండ్ తంజావూర్ పెయింటింగ్ అనేది అదొక స్పెషాలిటీ అనమాట, తంజావూర్ పెయింట్స్ అనేది. సో ఇక్కడ చూస్తే ఎక్కడైనా సరే వాల్కి పెయింట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇఫ్ సంబడి వాంట్ టు టేస్ట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్వీట్స్ విచ్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ ద తంజావూర్, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఓ ఓ ఓ అసలు ఇది చూడవచ్చు మీరు. చూడండి ఇక్కడ సీట్లన్నీ మహారాజు సింహాసనాలు ఉన్నాయి కదా, అలాంటివన్నీ లైన్లో ఉన్నాయి. సో క్విక్గా డైరెక్షన్ బోర్డు ఇక్కడ చూడవచ్చు, రిసార్ట్లు ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పేసి. అమృతం ఐ గెస్ డెఫినెట్లీ బార్, ఎందుకంటే అక్కడ బోర్డు కనపడతా ఉంది. బోధి ఆయుల్ స్పా ఇస్ దేర్, కులం విచ్ ఇస్ స్విమ్మింగ్ పూల్, అండ్ దెన్ నీలం, వనం, వాట్ నాట్. ఓకే, ఫ్రెండ్షిప్ benches. Okay, let's go and have a look at it. Thanjavur is a restaurant name. So the seat. And ఇక్కడ ఉంది ఎందుకంటే ఒకే ఒక రెస్టారెంట్. బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ అన్నీ కూడా ఇక్కడే జరుగుతాయి. అండ్ ఇది కైండ్ ఆఫ్ రివర్ ఫ్రంట్ డైనింగ్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో I've seen last night a couple of people having dinner, candlelight dinner here. And the best part of this resort is the రివర్. చూడవచ్చు మీరు, పక్కనే ఉందన్నమాట. రివర్ బ్యాంక్ మీదనే ఈ రిసార్ట్ ఉంటుంది. సో వావ్, వాట్ బ్యూటిఫుల్. అండ్ సూర్యుడు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా కనపడతా ఉన్నాడు చూడండి. అండ్ ఇది రివర్ అండ్ ఇది రిసార్ట్ అండ్ రివర్. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందన్నమాట. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇవన్నీ చెట్లు ఉన్నాయి. అండ్ పక్కనే డైనింగ్. నది అయితే కనుక సైలెంట్గా ఫ్లో అవుతూ ఉంది అండ్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఉంది నది, మీరు చూడొచ్చు. సో ఈ గ్రేట్ ట్రయల్స్ బై జిఆర్టీ రిసార్ట్లో మొత్తం 40 రూమ్లు ఉన్నాయంట. 40 రూమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, మీరు చూడొచ్చు. ఇవి కొన్ని రూమ్స్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ కాటేజెస్ అన్నీ ఉన్నాయి. నేను రూమ్ టూర్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, ఎవ్రీథింగ్ బీట్స్ ద కల్చర్ ఆఫ్ తంజావూరు అండ్ వాట్ నాట్. ఫుడ్ కూడా అమేజింగ్గా ఉంది. అండ్ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కొంచెం సిటీకి దూరంగా ఉంది. సో దాట్ ట్రాఫిక్ ఇలాంటివి ఏమీ లేకుండా కొంచెం పీస్ఫుల్గా స్పెండ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇది బ్లాంకెట్ హాల్. అండ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ కానీ వాటన్నిటికీ అనుకుంటా ఇది. ఓకే, సైకిల్స్ తక్కువ అనుకుంటారు రిసార్ట్ లోపల. దే హ్యావ్ సైకిల్స్ యాజ్ వెల్. అండ్ బిగ్ సిట్అవుట్ లాన్ ఉంది ఇక్కడ, బిగ్ సిట్అవుట్ లాన్. అండ్ ఇవన్నీ కాటేజెస్ అనమాట. సో ఈ కాటేజెస్లో నేను ఉండేది. అండ్ సో నేను కింద ఉన్నాను. పైన వాటికైతే కనుక రివర్వ్యూ బాగుంటూ ఉంటుంది. సో నేను కింద ఉన్నాను, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ది సేమ్. నిన్నైతే నెమలు వచ్చి ఈ చెట్టు, ఓ మై గాడ్, దండి చూడండి. మనం మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం, వద్దు చెట్టు మీద నెమలు కూర్చొని చూడండి. అదిగోండి ఈ చెట్టు మీద, నిన్న చెట్టు కిందకు వచ్చేసింది. అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ రూమ్. చూడొచ్చు
సో పైన వాటికైతే బాల్కనీ లాగా ఉందన్నమాట, కింద వాటికైతే చైర్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి, బట్ జస్ట్ ఇలా ఉంది. అండ్ అవుట్ సైడ్ శానిటైజర్, నైస్ ప్రికాషన్స్. ఓకే, ఎలక్ట్రానిక్ కీ. ఓకే, ఇప్పుడు మా రూమ్ టూర్ చూపిస్తాను మీకు. సో ఇదనమాట రూమ్, అయితే చాలా స్పేషియస్గా ఉంది. సమ్ 380 స్క్వేర్ ఫీట్ సంథింగ్ అంతా ఇచ్చారు. మెజర్మెంట్స్ మనకు అసలు సంబంధం లేదు. రైట్, కింగ్ సైడ్ బెడ్, సూపర్, ముగ్గురు మనుషులు హ్యాపీగా పండుకోవచ్చు. అండ్ రూమ్లో కూర్చోటానికి ఇక్కడ చైర్స్ ఉన్నాయి, సమ్ స్మాల్ టేబుల్ ఉంది. అండ్ బయట మీకు చూపించినట్టుగా బయట కూర్చోడానికి కూడా ఉన్నాయి. బెడ్ సైడ్ మాకు నేను వచ్చినప్పుడు అయితే 4 వాటర్ బాటిల్స్ ఫ్రీగా ఇచ్చారు తాగడానికి. అండ్ దెన్ మార్నింగ్ నేను కాల్ చేస్తే ఇంకో 4 వాటర్ బాటిల్స్ కూడా ఇచ్చారు. టీవీ, మంచి పెయింటింగ్ అనమాట. అండ్ కపుల్ ఆఫ్ స్నాక్స్ రేట్లు అయితే అక్కడ ఉన్నాయని చెప్పారు. ఇద్దండి ఇక్కడ అవన్నీ ఏంటి అని చెప్పేసి. సో క్యాషూస్ అవి ఇవి అన్నీ పెట్టేశారు. అండ్ దెన్ వెల్కమ్ నోట్. ఓకే, సో కాఫీ, టీ కావాల్సినవి వేరియస్ ఫ్లేవర్స్, ఎందుకంటే మోస్ట్లీ ఫారినర్స్ చాలా వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అన్నీ డిఫరెంట్ అన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ దెన్ స్మాల్ మినీ బార్. ఓకే, కోక్ ఫాలోడ్ బై బియర్ కమ్ చాక్లెట్స్. ఓకే, అండ్ ఏసీ అదనమాట. సో వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ కిందంతా కూడా చాలా బాగుంది. బెడ్ కూడా ఫుల్ కంఫర్టబుల్గా ఉంది. ఇన్ కేస్ ఎక్స్ట్రా బెడ్ లాంటివి ఏమైనా కావాలంటే అవి కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, కానీ మనకి ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట వాటికి. దాంతోపాటు కొన్ని ఫ్రూట్స్ కూడా ఫ్రీగా ఇచ్చారు, మేమైతే టచ్ చేయలేదు ఇంకా అవి. సో రూమ్ అయితే చాలా కంఫర్టబుల్గానే ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు మనం లోపల ఎక్స్ట్రా దీన్ని ఏమంటారు, డ్రెస్సింగ్ రూమ్ అంటారు, అవి వాష్రూమ్ అన్నీ మీకు చూపిస్తాను. సో ఓవరాల్ నేను టారిఫ్ ఎంత పే చేశానంటే 6,700 ఎంత పే చేశాను. అండ్ దట్స్ ఇంక్లూడింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. 7,000 రూపాయలు అంటే వెరీ రీజనబుల్ చెప్పుకోవచ్చు. 3 స్టార్ హోటల్ ఇలాంటి ఫీచర్స్ రివర్ ఫ్రంట్ ఉన్నదానికి ఖచ్చితంగా ఒక బెస్ట్ డీల్ అని మాత్రం చెప్పుకోవచ్చు. రూమ్ అయితే వింటేజ్ స్టైల్లో ఉంది. ఫర్నిచర్ అదంతా కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఇది మెయిన్ రూమ్కి అటాచ్డ్గా ఉన్న చేంజింగ్ రూమ్ లాంటిది అనమాట. చూడొచ్చు ఇక్కడ మీరు అంతా నైస్ మిర్రర్ పెద్దది. అండ్ ఇవన్నీ చూడండి, దీన్ని చేంజింగ్ రూమ్ అంటారు కైండ్ ఆఫ్. సో చాలా స్పేషియస్గా ఉంది ఇది కూడా. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మనం ఇప్పుడు బాత్రూమ్కి వెళ్దాం. నైస్ పెయింటింగ్ బాత్రూంలో. సో నేను యాక్చువల్గా రూమ్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఈ టబ్ బాత్ అయితే కనుక డిస్క్రిప్షన్ అది ఎక్కడ లేదనమాట, నేను నోటీస్ చేయలేదు. సో మేబీ వేరే రూమ్స్కి ఏమైనా ఉందో అనుకుంటా ఉన్నాను. బట్ నేను వచ్చిన తర్వాత చూస్తే టబ్ బాత్ కూడా ఉంది. ఇట్స్ రియలీ సర్ప్రైజింగ్. చూడవచ్చు మీరు, అయితే కనుక సూపర్. అండ్ టూత్ పేస్ట్ ఇవన్నీ కూడా, షాంపూస్, బాడీ వాష్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు. అండ్ షవర్ రూమ్ కూడా సపరేట్గా ఉంది, అది చాలా బాగుంది, సూపర్. అండ్ ఇదేందో అర్థం కాలేదు, ఇదైతే కనుక అసలు బేబీ బాత్ ఏమో ప్రాబ్లీ. ఇది బేబీ బాతా? అదే ఐ డోంట్ నో, బట్ వెరీ స్పేషియస్ బాత్రూమ్. అండ్ నానా, సో మన టబ్ బాత్ స్నానం ఎప్పుడు చేద్దాం? టుమారో, tonight? Okay, all right, let's see. ఎவ்வளோ ఫీట్ అన్నా ఇది? ఎத்தனை ఫీట్ అన్నా? 5 ఫీటా? 5 ఫీట్. సో డెప్త్ 5 ఫీట్ అంట. అండ్ కిడ్స్ కన్నా ఎంత సైడ్? ఇంత సైడా? ఓకే. సో పిల్లలకి అయితే కనుక ఇటు సైడ్ అంట, లో తక్కువగా ఉంది.
ఇట్స్ టైం ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. మా వాళ్ళు ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయి ఉన్నారు, వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు, నేను తొందరగా వెళ్ళాలి. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ బఫే అన్నారు, చూద్దాం బ్రేక్ఫాస్ట్ స్ప్రెడ్ ఎలా ఉంటుంది. Fruits. So how many varieties are there for breakfast? Approximately. Sorry? How many varieties are there for breakfast? Just 15 to 15 to 18. Alright. Some juice. Starting with some fruits. What are you guys eating? Oh my god, everything you guys covered. Fruits, idli, vada, masala idli, and orange. Okay, potato wedges too. Breakfast to start with: sprouts, some juice, fruits, black rice anta taste cheyali. So what is this kit, sir? Hello? Here, Thanjavur rice and garden vegetables. Garden vegetables, which are grown here. Coconuts, and coconut. Nice. So this is you give it for everybody who stay here. Is it? Everybody, our guest experience. Check out them, all the guests. Nice. Alright, so తంజావూర్ స్టే అయిపోయింది మన జిఆర్టీ గ్రేట్ ట్రయల్స్ లో. సో స్టే అయితే కనుక అమేజింగ్. Did you guys have fun? Yes. ఓకే, ఆల్రైట్. సో ఇప్పుడు టైం 1:30 అయింది. మేము లంచ్ చేసేసి చెన్నైకి బయలుదేరిపోతున్నాము. చెన్నై ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 6.5 hours డ్రైవ్ ఉంటుంది, 320 kilometers అనమాట. సో మేబీ నైట్ 9 or 10 o'clock రీచ్ అవుతాము. ఇంతటితో మనం లాగ్ చేస్తున్నాను. ఇన్ కేస్ మీరు కనుక తంజావూరు రావాలనుకుంటే ఈ స్టేని ఖచ్చితంగా వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి. రిలాక్సింగ్గా ఉంటుంది, పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది, బడ్జెట్ కన్స్టెంట్ లేకపోతే కనుక. సో నెక్స్ట్ వీక్ మనం ఇంకో లాగ్లో కలుద్దాము. అంతవరకు టాటా బాయ్.